Hello my dear friends, once again you all welcome to my YouTube channel. From last lecture we are going to learn the mechanical properties of metal. In our previous lecture we are going to learn the first 5 properties, and after that by this video lecture we are going to learn remaining property. So that properties are nothing but mechanability, weldability, pouring, soldering, brassing and castability. These are the 6 different properties we are going to learn by this video lecture. So let us start these properties one by one. Number 1 is nothing but machinability. Let's see definition. Once again, welcome you all in this video lecture. In our previous lecture, we are going to learn the main concept in this topic, that is the mechanical properties of metal. In our previous lecture, we are going to learn the 5 properties of metal as concerned to mechanical. Now, in this video lecture, we will going to learn remaining 6 properties. Now, let us start the first property, and the first property is nothing but machinability. Let us see the definition. It is a property due to which metal can be easily cut by cutting tools to produce a desired shape and surface finish on its own surface. याचा अर्थ असा की मेटलची एक अशी मेकॅनिकल फॉर्म मध्ये असलेली ही प्रॉपर्टी आहे की ज्या माध्यमातून आपण मेटलला कटिंग टूल्सच्या माध्यमातून कट करू शकतो किंवा त्यालाच आपण ब्रेक करू शकतो आणि त्याच्यापासून आपल्याला हवा असलेला मेटलचा शेप तयार करू शकतो. त्यालाच आपण डिझायर्ड शेप असं म्हटलेलं आहे. मग याचे एक्झाम्पल काय असतील तर बेस्ट एक्झाम्पल इज नथिंग बट टर्निंग, थ्रेडिंग, सॉविंग, drilling, shaping and grinding. These are the 6 different example of machinability. So this is also one of the most important property of metal. Now the next second property is nothing but weldability. Definition is nothing but it is the ability of metal to join or to welded with other metal by means of heat or by bringing the end in the molten state. या प्रॉपर्टी मध्ये आपण काय करतोय तर दोन मेटल जे आहेत ते एकमेकांशी जॉईन करतोय आणि ते जॉईन करत असताना एका दुसऱ्या मेटलचा आधार आपण घेतोय, त्यालाच आपण थोडक्यात वेल्डिंग असं म्हणतोय. आणि मग हे करत असताना हीटचा वापर केला जातोय आणि त्या दोन्ही मेटलचे जे काही एंड आहेत म्हणजे त्या दोन्ही मेटलची जी काही शेवटची टोकं आहेत ते टोकं आपण जोडून घेतोय. आणि हे होत असताना दुसरा जो आपण मेटल यूज करणार आहे त्या मेटलला आपण हीट करणार आहे, त्यावेळेस त्या ठिकाणी मोल्टन स्टेट तयार होईल आणि तिथं हे दोन मेटल आपण एकमेकांना कनेक्ट करतोय. यालाच आपण वेल्डॅबिलिटी असं म्हणतोय. नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी or the property number 8 is nothing but forging. Definition is nothing but it is a process of giving predetermined shape to a piece of metal at sufficiently high temperature when metal is in a plastic state. याचाच अर्थ असा की आपण एखाद्या मेटलला एखादा शेप किंवा त्याचा आकार हा अगोदर प्रीडिटरमाइन केलेला जर असेल तर त्या पद्धतीनं एका विशिष्ट टेम्परेचरला त्या मेटलला घेऊन आपण त्या पद्धतीचा शेप जो आहे तो त्या मेटलला देऊ शकतोय. नाउ द प्रॉपर्टी नंबर 9 इज नथिंग बट सोल्डरिंग. डेफिनेशन इट इज अ प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग द मेटल सरफेस बाय इंट्रोड्यूसिंग मोल्टन फेरस alloy with the melting point below 400 non between them. It means that in this process we will going to sold out 2 different kinds of metals and the temperature will be maintained by means of what 400 degrees Celsius or below its melting point. So this is also one of the important property. Now the
property number 10 is nothing but brazing. Definition: it is the process of joining the metal surface by introducing a molten non-ferrous alloy. Means that in this type of alloy, iron is not a main component. So, such a non-ferrous alloy with melting point below 400 degrees Celsius between them. It means that in this process, whatever the non-ferrous alloy we are going to use, their melting point is must be below 400 degree Celsius. This is nothing but the property number 10, brazing. Now the last property is nothing but castability. Let us see the definition. The process of casting is very essential and it is very simple. It is necessary to make metal or alloy liquid or at least semi-solid. Usually by elevating temperature, alloying and refining may then be carried out and metal is caused to flow into a cavity. म्हणजे या माध्यमातून आपण काय करतोय तर किंवा कास्टेबिलिटी करण्यासाठी मेटल जो आहे तो अलॉय फॉर्म किंवा लिक्विड फॉर्म ॲटलिस्ट सेमी सॉलिड फॉर्ममध्ये असणं अपेक्षित आहे किंवा या टेम्परेचरला एलिव्हेटेड टेम्परेचरला आणून आपण ही कास्टेबिलिटी जी आहे ते प्रॉपर्टी आपण मिळवू शकतोय. दिस इज नथिंग बट व्हॉट castability property. So these are the 10 or 11 different mechanical properties of metal. When we are going to study about metallurgy topic or metals and alloys topic, then such definitions are very important. From last 2 lectures, we are going to understand the definitions like hardness, ductility, malleability, tensile strength, toughness, machinability, weldability, forging, soldering, brazing and castability. So you should also learn this definition very carefully, listen these 2 lecture very carefully and go through the study or go through the questions will be asked on these particular definitions. By this video lecture, we are going to learn remaining 6 properties of metal and that will be related with mechanical. So watch all this definition very carefully, listen it and do the study accordingly. Thank you.